like to go to China, the Great Wall of China. Yeah? Okay, me too. Anybody to Greece? To Greece. Кто хочет оказаться в Греции, на китайской стене? Barcelona, Spain. It was beautiful. We were just there. South America. В Южной Америке. Okay, Egypt. В Египте. Africa. Venice, Italy. Можно не опускать руку? Okay. Alaska. It's on the other side. Okay. Paris, France. Cali. Oui. Okay. Hong Kong. Okay, yeah. Okay, beautiful. New York. Okay. And then Australia. Okay, beautiful. Yeah. Caribbean. It's beautiful. So this was the vision that I had. To go to all these beautiful places around the world. And to make this dream come true, I organized a team of some of the top people in the entire world that were the best at travel, travel technology, being a lawyer. This is the team that I pulled together. В этом и заключается моя идея объединить людей, которые хотят путешествовать по всему миру. И для этого я создал команду профессионалов, юристов, людей, связанных с этим бизнесом. Мы создали эту компанию. So this is one of the top travel attorneys in the whole world. One of the top travel attorneys in the whole world. Человек, который здесь показан, он один из самых крупнейших профессионалов туристического бизнеса в мире. This is a friend of mine who sold his business to Sir Richard Branson. Sir Richard Branson has Virgin Records, Virgin Airlines. Do you know Richard Branson? I know now. Okay, all right. Молодой человек, тоже один из крупнейших бизнесменов. Британская авиалиния был соучредителем этой компании. And this is a little bit about me that Elena has already said. This is just my background. This is my background here. Вот это послужной список самого Майкла. Yeah. If they want to go to the internet and look up my name and to find out more about me, they can do so. Если вы хотите обо мне узнать больше, вам элементарно зайти в интернет и посмотреть весь мой послужной список. Если вы знаете, он действительно очень медийный, серьезный бизнесмен в США, и вот его регалия. Yeah, I'm an investor in a number of businesses. Я инвестировал не в один бизнес, являюсь совладельцем одной компании. Incruises is my love. Incruises это моя любовь. It's the only business that I will work on for the rest of my life. The only business. Это единственный бизнес, в котором я буду работать до конца своей жизни. Yeah. Okay. And this is Tony Robbins. Это Тони Роббинс. Yeah, we'll just go through Ну, it. я думаю, что это имя всем известно, и Майкл был его наставником. Yeah, and I've been very lucky to, meet with and work with some of our presidents. Yeah. Я работала с одним президентом. Yeah. Билла Клинтона узнали все. President Bill Clinton went to the same university that I went to. He's older than I am, but we went to the same university together. Он учился в одном университете с Биллом Клинтоном. Правда, тот постарше. Yeah. Okay. And so we are, Incruises is a membership club. Valeria, it's important that they understand a membership. A membership like a travel membership. Like if you have an auto club, like APAC or SkyTel or Amazon Prime. Make sure they understand this is a membership. They have to understand this. Incruises это такой клуб, в котором вы сможете стать именно членами клуба по приглашению постоянно быть членами этого клуба. And so today we are the only cruise membership club in the whole world. The only cruise membership club in the whole world. На данный момент мы единственный круизный клуб во всем мире. So when you're the only cruise membership club, you are the biggest.
Когда мы одни, значит мы самые большие. And when you're the only, you're the fastest growing. И когда вы первые, вы растете, соответственно, больше всех. Okay, all right. And so, the vision that I have is that I think people, when they live their lives, most people have a lot of stress in their life. Yeah? Очень многие люди, которые живут, проживают эту жизнь, конечно, на своем пути, сталкиваются с большим количеством стрессов. Yeah. So my vision is to get people to not have so much stress, to reduce stress. And when I'm on vacation, I don't have stress. И моя идея заключается в том, чтобы помогать людям как можно больше путешествовать, потому что когда мы путешествуем, слово стресс, оно просто неуместно. Yeah. Okay. Yeah. Great. So, just as it's important to know that we're a cruise membership club, it's important to know what we don't do. Incruises is a travel agency, but if people come to become a partner with us, they're not selling individual cruises. I'm not, if you will, competing with a cruise travel agency. You understand this? I'm not selling individual cruises. I'm selling a membership. I'm selling a lifestyle, long-term. This must be clear. Круизный клуб Incruises, он является именно клубом. Мы здесь не продаем путевки. Мы приглашаем людей стать именно членами клуба, чтобы поменять их жизненный стиль, их установки. Есть такое понимание, как лайфстайл, оно даже на русском такой же, это стиль жизни. И вот мы хотим, чтобы люди обрели именно этот стиль жизни, чтобы они побольше путешествовали, чтобы у них была такая возможность. Okay. All right. So, our mission is just to make cruises more affordable. I think cruises are expensive. And so my vision was to try and figure out how can I make them affordable for the everyday person? How can I make it easier to get on a cruise? I think the cruise lines make it very complicated to try and go on a cruise. Круиз является довольно дорогим сегментом в туристической сфере. И идея заключалась в том, чтобы сделать так, чтобы это стало доступно. Именно доступно по цене и доступно для людей с средним достатком в том числе. Yeah. Okay. And so these companies may or may not be. Is Airbnb or Uber? Is Airbnb in Russia? Yes, yes. Okay. So what's exciting for us is that the business started the 1st of February, and we are being compared to companies like Airbnb, companies like Uber, and I'll explain this in just a second. Okay. Наш бизнес начался 1 февраля, и сейчас на данный момент мы себя сравниваем с такими компаниями, как Uber, Airbnb. Yeah. So my question to you is, who do you think has the largest number of room nights, overnight room accommodations in the whole world? Who do you think is the #1 owner of room nights throughout the whole world? У меня к вам есть вопрос. Как вы считаете, у какой компании на данный момент какая компания на данный момент больше всего сдает жилья? Например, посуточно. Какая компания? Novotel, Radisson, Sheraton, Hilton. Who do you think? Как вы думаете, какая компания? What did they say? They don't know. Okay, the answer is Airbnb. Ответ простой. Airbnb is the largest in the whole world. Она самая крупная во всем мире. Here's the question. How many hotels does Airbnb own? How many hotels does Airbnb own? А теперь главный вопрос. Сколько отелей и квартир принадлежит компании Airbnb? 0. Zero. 0. This is right. And who is the world's largest taxi cab company? А какая самая большая компания такси? Uber. How many taxi cabs does Uber own?
А сколько машин принадлежит компании Uber? No, zero. What Uber has done, what Airbnb has done, is they've allowed the everyday person to use their car, to make their flat available, to make money. Что же сделали эти компании? Не имея собственных ни машин, ни квартир, они являются самыми преуспевающими в этом сегменте. Yeah, it's the same with the Apple Store, the iTunes Apple Store, and the Google Play Store. The same thing. То же самое с Apple Store и Google Play с приложениями. Right. And so when you look at their success, they've made what they have accessible, affordable. Accessible, affordable. This is important. Accessible, affordable, and profitable for the everyday person. Accessible, affordable, profitable. И что же они сделали? Они создали такую возможность, чтобы для каждого человека в повседневной жизни это было просто, легко и доступно. And so that's what I've done with my company, Cruises. We are the fastest, the largest cruise club in the entire world. And the question is, how many cruises do we own? How many cruise ships do we own? То же самое я сделала со своей компанией Incruises. Я сделала круизы доступными, а теперь вопрос, сколько круизов принадлежит именно нам? How many? No. No. But we're the fastest and the largest. Just like these companies. We're doing the same thing. Нам не принадлежит ни одного круиза, но мы самая большая и самая быстро развивающаяся компания в этом сегменте. Yeah. So I'm often asked, Michael, why are you just in the cruise industry? Why cruising? Why cruising exclusively? Постоянно меня спрашивают, Майкл, почему именно эта индустрия? Yeah, it's the fastest growing segment within the travel industry. Fastest growing segment in the travel industry. It is the most affordable way to see multiple countries, to go to different ports, without having to pack, unpack. Ответ простой. Это самый быстро растущий сегмент в туристическом бизнесе. И это позволяет нам за одну поездку увидеть не одну страну, а сразу же несколько, не запаковываясь, распаковываясь, а просто сесть на один корабль и посмотреть как минимум несколько стран за одно путешествие. Yeah. When you take a regular vacation, a normal vacation, you typically have to, you pay to get there. Если у вас обычное путешествие, вы доезжаете до места. You pay for your room night, you pay for accommodations. Вы платите за размещение. You pay for your meals. Платите за еду. You pay for your fun, your entertainment, Платите за dancing. развлечения. Yeah. But with a cruise, it's all included. Но в круизе уже все вместе это входит. Yeah. So for me, the opportunity to travel and see different countries. So last week, Olga and I, we started in Spain. Для меня самое важное возможность посмотреть много стран. На прошлой неделе я и Ольга. And then we went to Italy. Вышли из Испании, потом попали в Италию. We went to the island of Capri. Потом Капри. We went to Livorno. Были в Ливорно. We went to Pompeii. Помпея. We went to Civitavecchia, Rome. В Риме. We went to Rome. We went to Florence, В Флоренции. Pisa. Пиза. We went to the south of France, Cannes, Marseille. Канна, Марсель. Yeah. The great thing is that you get there, you unpack your bags, and then you have no stress. Самое главное, вы приезжаете туда, вы не связываетесь с багажом, у вас нет никакого стресса, вы просто смотрите новую страну. The only stress is, what are you going to wear every day? Единственная загвоздка, ну даже не стресс. Единственный стресс, который вы можете получить. Да, куда же пойти? Куда мы сегодня пойдем и что мы сегодня будем делать? Потому что очень много всего. Yeah. Okay. So I'm just going to talk about one thing. The other thing that I want to let people know is that there is a myth. You understand it's a myth? Yes. A misconception that only wealthy people can go on a cruise, and only people that maybe are retired can go on a cruise. This is not the case.
Очень важная вещь, которую бы я хотела до вас донести, это что существует такое мнение, что круизы могут себе позволить только или очень состоятельные люди, или люди, которые уже вышли на пенсию, но мы не будем говорить про российских пенсионеров, я так понимаю, что это именно такой дорогой туристический сегмент. Yeah. Okay. And so here's how the membership works. Now I'm going to explain how the membership works. Сейчас я все-таки объясню, как работает членство в нашем клубе. So I wanted to come up with an idea that would make my membership accessible, make it affordable. So I created what's called cruise dollars. Cruise dollars. It's the same as cash, but I call it cruise dollars. Yep. Вся идея, которую я хотела создать, чтобы это стало доступно для всех. И поэтому я придумала такую вещь, как круизные доллары. Это точно такие же наличные, но называются они круизные доллары. And here's the way the membership works. The membership is $100 per month. $100 per month. Что такое членство? Членство в клубе стоит $100 в месяц. When a member pays $100, my company matches the $100. So you put in 100, and as soon as you have made this membership payment, you have 200 cruise dollars deposited into your cruise dollar account. Что же делает наша компания? После того, как член клуба проплатил эти $100, компания от себя добавляет $100 сверху. И это называется круизные доллары. Yeah. So this is the way that I make what we have accessible. This is the way that what we have becomes very affordable. 2 for 1. 2 for 1. Именно благодаря этой схеме мы сделали круизы доступными, так как у нас получается 1 к 2. Yeah. And so I ask people, if I gave you $100, would she give me $200 back? Я часто спрашиваю людей, если я вам дам $100, вы можете мне отдать 200 обратно? No. Обычно говорят нет. No. Right. Now, if you gave the company $100 and you got $200, would you take that? Но если вы отдадите компании $100, а она вам даст 200, вам это понравится? Sure, yeah. And how often would you do this? How often? И как часто у вас такое происходит? Right. As often as you could, right? Но в нашей компании, как только вы положили $100, это происходит мгновенно. At least monthly. At least monthly. Каждый месяц. Yeah. And so the whole idea is that cruise dollars never expire. Cruise dollars never expire. Самая главная мысль, что круизные доллары никогда не сгорают. And so there's no contracts. It's a month-to-month membership. У нас нет никаких контрактов, у нас просто есть ежемесячное членство. And so the cruise dollars accumulate every month. At the end of 3 months, you've put in $300. Круизные доллары собираются ежемесячно, и после того, как вы проплатили 3 месяца, you have $600. у вас уже на счету не 300, а $600. You, after 6 months, have put in $600. Через 6 месяцев у вас, соответственно, You have $1,200. $1,200. Yeah. Через 6 месяцев у вас уже $1200. You, after a year, you've put in $1,200. You now have $2,400. В течение года вы откладываете $1200, а на счету у вас уже будет $2400 круизных долларов. Yeah. And so, the obvious question that people always ask me is, Michael, how does the company afford 2 for 1? I had a gentleman in Prague ask me, are you a magician? How do you turn $100 into $200? Самый постоянный вопрос, который мне задают, это как компания может себе такое позволить, вы же не меценаты. Yeah. So it's important to know that here is the way that my company makes money. I'm going to explain how I make money. Yep. Сейчас я хочу объяснить, как моя компания зарабатывает деньги. Yeah. So I receive member fees of $100 per month. Я получаю ежемесячный членский взнос от
каждого члена клуба по $100 в месяц. There's a one-time partner fee that we make money from. We make a fee, we make money from this one-time partner fee. Еще мы получаем деньги от людей, которые захотели стать партнерами компании один раз. Right. Every time a member goes on a cruise, my company makes money. We make money as a cruise line commission. We make a commission. Каждый раз, когда у компании появляется новый член клуба, мы получаем дополнительные деньги, это наша комиссия. Yeah. The beautiful thing about my business is that while I'm a small company, we're a small business, the cruise lines, they are responsible for the customer experience. Every time there's a cruise, there's probably about 1,000 to 1,500 employees taking care of the members that I have that go on this cruise. So the point is that I don't have to spend a lot of money to make sure that my customers are happy. The cruise lines do this. И самое главное, что мне не нужно тратить много денег для того, чтобы знать, что мои клиенты будут счастливы, потому что все это за меня делает сама круизная компания, круизная линия. So I don't have to pay for advertising. I pay for 2-for-1 cruise dollars. This is, go ahead. Я не должен платить за рекламу, я не должен платить обслуживающему персоналу, который будет обслуживать людей на круизе. Right. So because of this, I keep my company very small, but I can handle tens and thousands of members without having to spend a lot of money to, again, service the customer. Смысл именно в том, что наша компания небольшая, и у нас нет дополнительных расходов. Нам не нужно привлекать, как я уже сказала, дополнительную рекламу. Нам не нужно оплачивать нести те расходы, которые несет круизная компания. Мы просто привлекаем людей. If I manufactured a product, if I were a manufacturer, Если бы я был производителем, I wouldn't be here tonight. It would take me a very long time to make my product available in Russia, as an example. Меня бы здесь не было, потому что мне понадобилось очень много времени, чтобы позволить себе сюда приехать. Yeah, but because I don't inventory any products, I don't have to have any inventory. Потому что я должен был бы проводить инвентаризацию своего продукта. I don't have to ship anything. I don't have to ship. I don't have to send my product to people. Да, я должен был бы отправлять продукты по всему миру своим клиентам. Yeah. So this is what makes the business work. When every time you go on a cruise, I make money. I keep my company, very well organized, and the cruise line is bearing the expense of taking care of the customer. This is how I can afford to pay 2-for-1. Именно из того, что мы не несем никакие расходы именно по организации круизов, что за нас это все организовывает на круизной линии, наша компания может себе позволить делать такие платежи. Just please ask them, is that clear? Do they understand? Because people always want to know, how does it work? How do you make 2-for-1? And more importantly, how will you sustain as a company for the long term? Yeah. Вот вы понимаете, спросила вопрос, суть, почему, как мы работаем, из чего мы можем оплатить эти круизные доллары? Есть ли у вас какие-то вопросы? Все равно непонятно. Удвоение. Ну хорошо, партнеры, привлекли. Можно вопрос задать? Как строятся отношения именно с компаниями, которые владеют судами, которые осуществляют сами круизы? What relations do you have with these cruise companies? What relationship? Yes, with the companies who give us cruises. I have a relationship with all the cruise lines, all the major cruise lines. So if there is a regional cruise line in Russia, I don't have a relationship with, like for example, like Nika is a cruise line in Russia, right? I don't know Nika. Example, we have a relationship with all the cruise lines. У нас заключены контракты сам. А на каком этапе идет оплата каких-то круизов? Вот, допустим, круизы только на островах. На каком этапе идет? Можем перевод старая, да? Можно. Первое, что он сказал, что у них заключены эксклюзивные договоры с каждой крупной
So these are just some examples, but we're working with MSC. MSC is from Italy. It's the 4th largest cruise line in the whole world. Очень хорошо они работают с компанией МСК, которая является 4-м крупнейшим круизным оператором в мире. Carnival, Norwegian, Norwegian, норвежские круизные линии, Holland America, Holland America, Holland America, Princess, P&O, all the major cruise lines, all the major. самыми основными круизными операторами в мире. Did we answer her question? Теперь давайте еще раз ваш вопрос. Ну, а когда идет заказ какого-то круиза, например, по Карибским островам, то когда они вы оплачиваете, в какой момент? How do you pay for these companies for our cruises? How do you pay? I pay for them. Yes. Yeah, and then the On individual. what stage? Well, so what I have done is I have made arrangements with the cruise lines, or I've made a deposit. I've made an advance booking through the end of 2017. До 2017 года у нас есть депозит на каждой компании, с которой у нас заключены договоры. То есть предоплата. До какого года? До конца 2017. So it's called a group block, a group booking. Group block. Получается, что у них есть групповое бронирование туров, у них есть депозит на каждый из предоставленных нам круизов. Just like if you were to go to a hotel and say to the hotel, I would like to have this many hotel room nights. I go to the cruise lines and say, I'd like to have this many cruise cabins. Это то же самое, как фирма работает с отелями. What, there are other questions? Есть ли еще вопросы? Понятно. We'll keep going. So with the cruise dollars, you can use the cruise dollars 2 ways. The first way is through what we call Dream Cruise. Использовать круизные доллары мы можем двумя способами. Первый из них это раздел Dream Cruise, то есть круиз мечты. So we just went on a Dream Cruise together, and there were 12 Russian women that came with us on this first Dream Do you Cruise. like it? Yeah, on this Dream Cruise. Тот круиз, который они недавно ездили из Барселоны, там было еще 12 человек из России, они его бронировали именно в разделе круиз мечты. And so, with a Dream Cruise, you can use 100% of your cruise dollars. You have to have enough money in your account to pay for the cruise. Because it's 2 for 1, we guarantee, this is important word, guarantee that the savings is at least half price. В разделе Dream Cruise представлены на круизы, цены на которых мы гарантируем. То есть та цена, которую вы уже видите, она будет постоянной. Только единственное, что вам нужно на этот круиз накопить. И как только у вас в кабинете появляется достаточное количество круизных долларов, вы можете забронировать этот круиз из своего кабинета. Dream Cruises, we have 1, 2, sometimes 3 Dream Cruises every month until the end of 2017. До конца 2017 года у нас расписаны круизы. Это 2-3 круиза в месяц. So, with a Dream Cruise, the guarantee is that the savings is at least 50% off. On top of the 50% savings, because of the 2 for 1, we may be able to negotiate even a better rate. Раздел Dream Cruise, он гарантирует минимум 50% скидку на все представленные круизы. So, for example, on certain cruises, you may be able to get an upgrade, just like if you go to a hotel, where they upgrade your room. With the Dream Cruise, we may be able to get a better room for you, right? Когда мы заказываем круизы в разделе Dream Cruise, мы видим цену за номер, но мы можем улучшить этот номер, это тоже будет как бы со скидкой. Это будет большая разница между фирмами. Yeah. With the Dream Cruise, the prices that we have for our Dream Cruise, nobody else has. It's unmatched. It's unavailable. Nobody has what we have. У нас на круизы, представленные в разделе Dream Cruise, эксклюзивная цена, и никто никогда не даст вам такой цены, которая представлена именно в этом разделе. Right.
потому что мы заказываем непосредственно у компании, которая делает круизы, да? Цена у нас гарантирована, независимо от того, что она в компании самой может меняться, у нас не будет меняться больше. Но вот у меня вопрос такой, вот эти 50%, это как за счет оптовых заказов, как нам видимо объяснять? Потому что мы оптом берем. Okay. The question is, how can we explain our plans? Why we have this 50% discount? What is the reason for you? Where is your profit to give us 50% discount? Well, this is what I explained earlier. When you put in $100 US and we match $100 US, the equivalent of that is you're getting it 50 cents on the dollar. So half price. Because of the membership, that's the guarantee for 50% off. Yes, I understand. No, the question is, where is your profit? In what profit? You come back. Every time somebody goes on a cruise, I make money. When I receive the membership fees every month, I'm not a bank, but I make interest. Okay, I understand. Каждый раз, когда кто-то становится или членом, или партнером компании, наша компания получает деньги, у нас есть в этом свой интерес. Yeah. When you're on a cruise, the cruise line makes money if you want to go on a trip. So when you get to St. Petersburg, you maybe want to take an excursion and go and see the various museums. The excursion is a commissionable way that we make money on these excursions. Did you understand this? Yes. Каждый раз, когда вы выбираете путешествие, у вас еще возникают дополнительные расходы, например, экскурсии. I'm not doing this now. I'm not doing it now. But in the future, I could do it right away. Maybe you want to stay in a hotel before you go on the cruise. Maybe you want to stay in a hotel after the cruise. Oya stayed in Barcelona 2 days after her cruise. This is another way that my company will make money. В планах нашей компании, в том числе, еще зарабатывать деньги на этом. То есть мы будем предоставлять, например, гостиницы. Перед тем, как человек приедет на круиз, там, за несколько дней, чтобы до круиза он мог разместиться. Или когда человек приезжает после круиза, это все будут дополнительные услуги нашей компании. В том числе мы будем представлять экскурсии, то есть предоставлять вот такие дополнительные услуги, которые человек и как будет платить не здесь, а в другом месте, но компания наша будет зарабатывать. Yeah, so right now we're still a small company. We're less than 5,000 members, still thousands. Okay. Сейчас пока у нас компания небольшая, у нас сейчас всего 5000 человек. Yeah. If somebody books a cruise, takes advantage of the 50% savings, and then leaves the club, I lose money. It's clear I lose money. Совершенно понятно, что если компания не будет развиваться, и кто-то люди в большом количестве перестанут быть членами клуба, конечно, я потеряю деньги. So what I want people to do is stay long-term. That this is a long-term membership. You know, take a cruise once or twice a year for the next, 3, 5, 10 years. It's a lifestyle, long-term. If somebody, again, it's important that they know that if they take advantage of the 2-for-1 cruise dollars and then leave, this is not good. It's not good for me, it's good for them. But for business to work, it has to be good for everybody. Задача и миссия компании в том, чтобы именно наши клиенты продолжали оставаться лояльными компании и оставаться в компании надолго. Это должны быть долгосрочные отношения, это не должно быть так, что человек зашел и купил один круиз, это нужно превратить именно в стиль жизни. То есть идея в том, что когда человек один раз ездит в круиз, он уже захочет постоянно путешествовать именно так, и наши клиенты останутся в компании надолго. If somebody wants to promote the business, if somebody wants to promote it, that's also very good for me and very good for them. I don't pay advertising fees. I pay when you refer. You make a referral, you make money, I make money. Elena makes a referral, she makes money, I make money. I don't spend money on advertising, I spend money on referral fees. You understand this? And I'll explain the business, and then it'll become even more apparent as to how I make money. Как он уже говорил, компания не занимается рекламой. У нас здесь идет партнерская программа, чтобы стать членом клуба, вас должен кто-то пригласить. И когда этот кто-то зарабатывает деньги, компания тоже зарабатывает деньги, потому что присоединяются новые члены клуба. Yeah.
Go ahead. Можно вопрос? Yeah. А вот если, например, ну, семья планировала, допустим, путешествие, да, и они, например, сразу заплатили $600, начислится им сразу $600 в компании, или только по 100 надо на карту? И больше не Question меньше, was, только 10. can you put more than $100 a month? If a husband and wife, Если это муж и жена, husband and wife, 100, 100, partner, significant partner, children over the age of 18, they can all put in $100, and then we match $100 with $100. In the beginning, I was asked, I'd like to give you $500. I'd like to give you $1,000. But this was not going to be fair for the everyday person. So I made a decision, only $100. да, компания